техники. Первый доклад у нас делает Александр Николаевич Томилин, который нам расскажет про комплекс АС-6. Значит, по 20 минут у нас на доклад на каждый выделено. Но если в конце там будет оставаться по несколько минут, можно задавать вопросы. Наверное, вопросы лучше задавать путем там поднятия руки в списке участников. Вот. Ну, Александр Николаевич. Хорошо. Вам слово. Итак, многомашинный комплекс АС-6. Это творение Института точной механики и вычислительной техники. Появилось уже в самом начале первые 70-е годы, после того, как была сделана БСМ-6. Как история, почему АС-6 и как все дальше было, будет рассказано несколько позже в живом варианте. Наверное, это будет интересно. Мне так кажется. Ну, дай-то Бог. Так вот, могу сказать, что почему здесь изображена БСМ-6. А потому что специального фотографии АС-6 нет. И ее практически, если сделать, то она будет неотличима от того, что вы видите на экране. Потому что это сделано и на конструкторской, и на технологической базе машины БСМ-6. Ну, логика там своя, и новые достижения свои. Вот так. Эта вот машина БСМ-6 стоит, и сейчас стоит, вот уже 6 лет, в музее науки в Лондоне. Спина к спине, вон там сзади одна из лучших американских машин на того времени, CDC 6600, Control Data Corporation. Понятно. Сейчас все-таки придется сделать. Вот так. А вот это другая машина БСМ-6, которая уже на нашей территории. Это машина в начале 2000-х годов, еще работавшая в Сосновом Бору, в вычислительном центре морского флота. Вот. Ну, вот. Она вот отсюда была взята и перевезена, и находится сейчас в текстильщиках, в наборе экспонатов Политехнического музея. Вот с ней такая история. Так что вот, если кто АС-6, вот, пожалуйста, видно. Ну, вот здесь... Сейчас, одну минуточку. Нет, все хорошо. Все хорошо. Ну, вот здесь, тут по поводу Виктора Петровича Иванникова, он сейчас тоже у нас будет провозглашен, но это показаны люди Института точной механики и вычислительной техники. Люди, прекрасные инженеры, ну, про Сергея Алексеевича, конечно, всем понятно, он даже в двух вариантах. Вот. А тут слева Владимир Андреевич Мельников, это Андрей Андреевич Соколов, великолепно, совершенно замечательный ученый. Вот там стоит Лев Николаевич Королев, наш, так сказать, руководитель и вдохновитель по части всех системных программных дел. А под ним находится Владимир Иванович Смирнов. Он жив до сих пор, в этом году должно быть 90, и до сих пор занимается новой арифметикой. Вот. Просто сегодня говорят о людях, вот, значит, те самые люди, которые помогали, а, собственно говоря, они же делали БСМ, они же и делали комплекс АС-6. Вот Андрей Андреевич Соколов, вот про него такая надпись есть, я ее взял, нашел. Вот. Это действительно так. Человек, который, ну, был полностью как бог, на самом деле. Его сравнивают с Сеймуром Крейгелем, даже говорят, что это как-то посильнее даже. Ну, не знаю, может, так не надо, но тем не менее. Это выдающийся, конечно, ученый. Ему некогда было защищаться. И когда он уже дважды лауреат госпремии, руководитель нескольких проектов, не имел никакой, значит, диссертационной, так сказать, не был защищенной диссертацией. Вот. Тогда вынуждены были с личным указом Косыгина ему присудить степень доктора технических наук. С лозунгом приблизительно такой: иначе просто неприлично.
выдающийся ученый. Это Лев Николаевич Королев, который очень много отдал всем началам вычислительной техники, в том числе организации работы по АС-6. Это Иванник Виктор Петрович. Его вклад в БСМ-6 будет обсуждаться дальше, да и в АС-6 тоже, но вот он здесь, потому как вместе с инженерами и вместе и делал, и разрабатывал структурную организацию АС-6 и, собственно, операционную систему. Вот. Ну вот, это здесь тоже Лев Николаевич Королев, вот вы видите, стоит, так сказать, руку в бок, опершись. А это Иванников рядом с ним. Вот. Ну и другие наши все дорогие товарищи. Вот. Дальше. Вот в свое время, в 60-х, в самом начале 60-х годов, была система противоракетной обороны, так называемая система А, где существенную роль играли вычислительные машины. Это была система реального времени. И она уже в 60-х годах была отработана, ну а затем уже дальше ее производные делались уже, так сказать, на месте, где это и требовалось ставить. А это было около озера Балхаш. Посмотрите, машина М-40, разработанная под руководством Всеволода Сергеевича Бурцева. Ну, это я забыл сказать, Мельников и Бурцев – это лучшие ученики Лебедева, и потом вот они уже стали руководителями больших проектов, академики, Академии наук Советского Союза и России. Вот. А тут мы видим М-40, ну, потом некоторые его клон М-50, и затем вот М-4, эта машина, вот говорил здесь о Инеуме, ну, будем говорить, направлении Брука, и вот здесь под руководством замечательного архитектора Михаила Александровича Карцева, М4. Вот они все общались между собой. Фактически была некая сеть. Конечно, придуманная не по современным протоколам, но она работала. И вот осуществлялся пуск ракеты ну, вот этим взаимодействием машинообеспечиваемой. А это вот, собственно, сам комплекс АС-6. Сам комплекс АС-6. Ну, что здесь есть? Основные моменты комплекса АС-6 – это организация конвейера машин. Ну, вот о ней потом будет разговор. Какие здесь машины решающие? Это и БЭСМы, это и центральные процессоры, о которых вот я говорил. Вот. Они от БЭСМ отличались существенно больше виртуальной памятью, наличием операции работы с байтами, битами, с полями байтов и битов. Ну, вот так. И побыстрее немножко были, чем, поскольку все-таки позже. Отдельные оперативные памяти. И вот в связи с этим можно сказать, что данные приходили, и вот так вот в конвейере машин успевали обрабатываться. Одна машина не могла справиться, потому, собственно, и образовался этот комплекс. Вот, потому что увидели, что даже на для БСМ-6 приход той же баллистической информации прореживается, и телеметрической тоже. Вот. Не все берется в обработку, а здесь вот все, пожалуйста. Вот. Все они объединены вот этим мощным каналом первого уровня К1, ну там 2 мегаслова в секунду. Причем слова, они были 12-байтовые. И вот они все здесь обменивались, все эти машины. Периферийные машины, но это машина, работающая с каналами, устройствами ввода-вывода. А вот решающие машины БСМ-6 и центральный процессор. Но о том, как этот процесс идет, это будет видно дальше. Важно, что вот это подключение АТМО, это замечательное оборудование на правах компоненты этой системы, адаптер телеметрии и отображения. То есть отсюда приходили мощные потоки, хотя и по другим каналам, вот они тут указаны тоже. И обратно на устройство отображения во всем комплексе, во всем центре обработки информации о полетах космических аппаратов шли уже результаты, кстати, и от других вычислительных средств тоже, на общее устройство отображения для того, чтобы смотреть, что и как было. Вот, да. И что еще?
эта память была, она была общедоступной от всех. Но еще важно, что, кстати, понятие сейчас общей памяти, оно как бы погружается в это общедоступное. Дело в том, что этап конвейера, одна машина отработала и оставляет свой результат для уже следующей машины, а сама займется обработкой новой порции информации на этой же памяти. Так что здесь ничего переписывать никуда не надо. Ну, вот такой комплекс. Ну, вот этот вот самый, что происходит между вот этими абонентами, машинами, памятями, объем информации. Да, все программы, даже периферийная машина не имела своей памяти, а программы и данные, они все находились вот в этих памятях, которые есть. Это и в БСМ-6, и в памяти А6. А6 процессор могут быть без памяти, с отдельными памятями. Ну, вот так. Вот это идет сообщение, и через вот серию коммутаторов, которые знают картину сети, все это проходит куда надо. Вот информация, а это вот номера абонентов и номера в абонентах, как отправитель, так и получатель. А это вот связь с внешними устройствами. Периферийная машина, это уже менее быстродействующая, через коммутатор второго уровня, где есть 8 выходов. Ну, управляющее слово, конечно, содержит 8 разрядов. Вот. Поэтому вот здесь и указано, куда этот выход должен идти. Вот. Ну и дальше тут могут быть всякие устройства управления. Вот они, ну и управляют каким-то набором устройств. И так везде вот это. До 256 устройств можно было подключать по каналу второго уровня. Кстати, было канал второго уровня мог быть на каком-то еще одном или нескольких выходах. Это уже второй уровень канала второго уровня. Вот такие возможности для обработки информации использовались, и это сильно повысило, ну, так сказать, и надежность, производительность центров обработки информации в центрах управления. Ну, вот это, собственно, здесь все написано, о котором я и говорил. Ну, использование общих внешних устройств, конечно. Раз эти машины, в том числе и БС-машины, все те, которые имеют устройства, они могли быть использованы через операционные системы этих машин по просьбам от других операционных систем. Они могли быть использованы в интересах любой задачи в любом абоненте, то есть БСМ-6 или центральный процессор А6. Ну вот, между прочим, интересно, что вот через 10 лет похожие, видите, коммутатор первого уровня, канал первого уровня, основной решающий процессор, ну, видите, какие, и вместо АТМО память отображения. Ну, тут, как видите, периферийные машины уже вот такие вот. Ну и даже файл-сервер. То есть такая вещь нужна. И вот она, так сказать, всплыла и в Америке. Это в университете Сан-Диего. Такая система обработки изображений была сделана. Практически копия А6. Ну, конечно, никто не копировал. Просто потребности такие были. Вот. Ну, это уже сказать, электроника SSB. Будущее мы ее сейчас смотреть не будем. Так. Попробуем сделать вот то, что мы наметили. Сейчас я скажу. Ну вот, это как-то надо увеличить, что ли, вот так. Сейчас. Что касается БСМ-6, ну, конечно, машина вошла во все вычислительные центры, во все центры управления. Могу сказать, чтобы не занимать уж очень много времени, могу сказать об интересном применении машины в комплексе А6. Это комплекс, который также разрабатывается. Слышно меня? Меня слышно? Но не видно. Не видно вот этой передачи?
Да, вот вас слышно, а... Помощник как может помочь? Это видео, я ее подготовил. Знаете, в чем дело? Вы, когда демонстрацию экрана делали, вы выбирали презентацию. Это, соответственно, другое окно, и он его не видит. Вам нужно перейти в Zoom и включить демонстрацию либо всего экрана, там есть такая возможность. Перешел в Zoom. Я перешел в Zoom. Вот у вас есть внизу настройки демонстрации экрана? Сейчас. Я в Zoom-то что-то никак. Вот зелененькая, наверное, Александр Николаевич. Так я пока его не вижу. Демонстрация экрана. Давайте вы можете завершить демонстрацию и заново попробовать ее сделать, только уже всего экрана, например, а не презентации. Ну давайте. Давайте, сейчас мы ее закончим. А как ее закончить? Вверху должна быть красная кнопка такая, вверху экрана. Давайте я вам отключу ее. Вот, отключила. Да. Попробуйте заново ее сделать, только выбрать... Экрана. Демонстрация? Да. А что же они так не сделали? Нет, вы просто выбирали презентацию, поэтому мы могли видеть только ее. А если вы выберете весь экран, то мы будем весь ваш экран видеть. Весь это который? Ну вот вы нажали на демонстрацию экрана кнопочку? Да. Что вы видите перед собой? Видите окна свои, да? Да. Открытые. А Вот еще там есть экран просто. Ну, есть экран, да. Вот нажмите экран. на экран. Вот это экран. Да, экран нажмите. Во. Вот, все, да, теперь видим. Можно, да? Да. С Институтом точной механики и вычислительной техники. Его название хитрое АС-6 идет от названия аппаратуры сопряжения. Когда-то машина была сдана Госкомиссии в 1957 году под руководством Всеслава Всеволодовича Келдышева. Ошибка в 67. Производилась 17 лет и до сих пор работает в своем натуральном виде в Сосновом Бору под Петербургом, в центре, значит, тренировок экипажей военно-морских. И вот до сих пор работает газ, и еще есть экземпляры, которые работают сейчас. Настоящая машина на полупроводниках, все как обычно. Ну, правда, память уже интегральная. 2006 год. Ну и вот, когда она вошла в состав этого комплекса А6, название которого происходит аппаратура сопряжения, было дано задание к машине БСМ-6 подсоединить телефонные и телеграфные каналы, ну, самые такие, какие были в то время хорошие, так, чтобы на их обслуживание, на передачу данных и прием данных уходило не более 20% процессорного времени машины БСМ-6, ну, на работу программно-операционной системы, а остальное 80%, чтобы можно было отдавать на счет задач, имел в виду обеспечение поддержки лунной программы. И эта аппаратура была сделана. Ну, лунная программа не была в том виде, в каком задумывалась. И затем инженеры, конечно, увидели, какие потребности в обработке информации в системах реального времени, ну и программисты тоже, в центрах управления полетом, в том числе и в советском центре, ну или как в центре управления полетом, потом за советский центр, сейчас Mission Control Center. И сделали систему из многих машин, правда, на общедоступной памяти, тем самым это система с сильной связью между машинами, где организовался конвейер машин по приему и обработке информации. Принимаемая информация, телеметрическая, баллистическая, ну, условно, порция шла в секунду, за эту секунду с этой порцией могла справиться одна машина, а обработка требовала 5-6 секунд. Поэтому можно было выставить конвейер машин. Вот, периферийная машина этого комплекса заведовала приемом в память многих потоков с различных радиотехнических станций с бортов космических аппаратов во время стыковки, да и во всех динамических операциях, конечно, это наиболее возрастает объем этой информации. Затем центральный процессор отбирал существенные изменения в показаниях телеметрии по состоянию аппаратуры, экипажа. И затем уже на БСМ-6 шла так называемая научная обработка. И вот каждый этап, каждая станция этого конвейера в виде самой машины перенимала обработку и продолжала обработку предыдущей машины. В результате за 5 секунд происходила такая обработка, а каждая машина работала секунду.
И в итоге данные на экранах появлялись по сравнению с данными, снятыми с борта, а ведь там кругом система единого времени, там этих часов сколько угодно, в каждом зале по несколько штук, может быть, даже излишек, в коридорах, везде. Это все СЭП, система единого времени, которая везде на борту, в центрах обработки, в центрах измерения, везде. Это система единого времени, и на экранах, которым был наполнен центр управления, эти экраны такие не интерактивные дисплеи, а просто экраны интерактивные, само собой, конечно, работали и настраивали программы обработки данных по сеансам с космическими аппаратами. Но этих экранов было очень много. На них было два ряда кнопок, да и сейчас они есть. Два ряда кнопок, на которых можно дать любую из 100 программ. Фактически любой из 100 окошек этой памяти, куда разные машины скидывали свои данные. Ну, они там буквенно в цифровом виде. Конечно, какая-то группа окошек интересует группу специалистов, которые занимаются анализом состояния экипажа, какая-то группа окошек, те, которые исследуют состояние, там, допустим, питания, электропитания на борту, ну и так далее. Но смотреть могли все, демократическая система исключительно. И все, конечно, с большим интересом смотрели, как входит штанга, так сказать, подходящего космического аппарата, входит к той станции, с которой это стыкует. Все смотрят, а вот столько миллиметров, столько разница, 5 секунд. Система жесткого реального времени. И за счет конвейера машин. Все, появился 1, 2, 3 механический захват, и вот все, электрический, все в порядке, все радуются. Потому что все это видно в реальном абсолютно всем. Знаете, чрезвычайно интересно, все перещелкивают эти каналы. И вот машина БСМ-6, ведя научную обработку, там выполняла, конечно, свою нужную роль. Ну, было, конечно, много интересных случаев, это само собой. Но вот как-то еще давно, когда была станция «Салют-6», мы все сидели в зале комплекса 6, смотрели, что происходит, в том числе и обычное телевидение идет. Ведь у нас показывают по телевидению малую долю тех интереснейших вещей, которые в человеческом плане в жизни космонавтов, в том числе и международных экипажей, происходят, когда они стыкуются, когда там они между собой общаются, это страшно интересные вещи. Ну, канал буквально можно готовить для этого специальный, показывать там 5, 7, 10 секунд, и все. Это очень мало. Так вот, тогда был выход в открытый космос на несколько часов. По-моему, из космонавтов там был Коваленок и еще, я не помню сейчас кто. Иванченко. Голод зациклился БСМ-6. А там так, в одном зале находился центральный процессор периферийной машины комплекса 6, другой БСМ-6. Там между всеми этими передавалась очень быстрая информация, но для того, чтобы передавалась быстро и надежно, нужно было иметь длину связи не более 50 метров. Между коммутаторами. Вполне устраивало. Ну и, естественно, я принимаю низкий старт, пробегаю 2 коридора по 20 метров, подхожу и перевожу машину БСМ-6 в одиночный режим. Попробуйте сейчас. Вот, перевожу в одиночный режим, посмотреть, где циклится. В режиме операционной системы или в режиме решения задачи пользователя. Смотрю в режиме задачи пользователя. Нажимаю дальше, пуск, стоп, ну, остановку, в смысле, на одиночный. И вижу тот цикл уже в измерительном, так сказать, в измерительных адресах, на котором это крутится. В этот момент голос зациклилась другая БСМ-6. Там было 2 комплекса, дублирующих друг друга. Ну, там, правда, расстояние всего метров 5-7. Я смотрю тот же цикл. И вот вдруг голос. Перезапустить оба комплекса. Одиночное обнуление, пуск 3-4 секунды, и 7-8 машин одновременно, подхватывая с дисков информацию, начинают вести продолжение работы. Вы понимаете? Попробуйте сейчас вот это запустить, сколько она запускается. 7-8 секунд. Там машины, у которых были памяти небольшие, памяти 64 килослова, 128 килослов. Вот, и быстродействие у них было у всех порядка, ну, 1 миллион. 1 миллион операций в секунду. Вот это очень интересная вещь. И, конечно, что произошло? Ушла станция, не была обработана телеметрической информации в столь ответственный момент. Она ушла в тень. Коваленок на нее уехал в тень. Началось быстрое разбирательство. В чем же дело? Выяснилось, что там была включена в поток дополнительной новой информации сверху, с наружности станции, где были поставки дополнительные приборы, и обрабатывающие программы телеметристов на это оказались не рассчитаны.
Это было выяснено, то есть мы пускали эту входную информацию, это в течение часа времени, пока это все, ну, 1,5 часа, отключили этот участок программы, и следующий сеанс с тем же Камыленком наверху работан был нормально. Программа была исправна к следующему. Ну, вот такие вот, это отдельные просто интересные моменты прошлого. Так, это все надо выбросить. Сейчас. Так, Александр Николаевич. Да. Ну, наверное, уже надо заканчивать где-то по времени. Все, заканчиваем. Я уже все. Я думаю, что нам просто показать интересно, как живет вычислительный центр, как техника используется людьми в разных условиях и обстоятельствах. А, это продолжение показа? Нет, все, больше ничего не будет. Ну, замечательно. Так, что, можно вопросы задавать какие-нибудь? Ну, если есть время на это. А да, у нас там немножечко есть. Есть. Время, ну, нету, конечно, но пару вопросов задать можно, если кто-то желает. У нас ушли эти минчане. Ну да, поэтому за счет этого мы немножко сэкономили. Да. Так, есть у нас вопросы какие-нибудь к Александру Николаевичу? Какая у АС-6 наработка на отказ была обычно? Что ты говоришь? Какая у АС-6 наработка на отказ была обычно? Ну, дело в том, что на машины вот класса BSM-6 у них была наработка на отказ очень большая. На сбой считалось нормальным вот для таких блоков, для таких памятей, которые было, ну, скажем, сбой раз в сутки. Ну, некоторые организации этого не допускали, такой как Институт прикладной математики. Там, ну, уже об этом говорилось, там бригада один раз работала за неделю несколько часов, и потом это все неделю ничего там не сбивалось. Отказы очень редко. Так, у нас вопрос Ксения, по-моему, хочет задать. Да, спасибо большое. Так, я слушала 2 раза, и можно вот буквально в 2 словах еще раз прояснить, вот какая разница между BSM-6 и AS-6, потому что вы говорили о конструкторская база общая, пожалуйста, да, но своя логика. Да, вот пожалуйста, еще раз для неспециалистов. Нет, ну, как? Сейчас, я понял, все понятно. Значит, разница была вот в чем. Во-первых, в оперативной памяти. Вот. BSM-6 была относительно небольшая, это историческое явление, оперативная виртуальная память, 32 килослова. Здесь виртуальная память была очень большая, она покрывала физическую. Вот. А BSM-6 получилось так, что с ростом физической памяти виртуальная память оказалась меньше физической. Вот такие. Это первое изменение. Второе изменение – это появление операций, вот о которых сегодня даже говорили именно в этом же ключе. Появление операций, байтовой и битовой обработки. Я, правда, если честно говоря, не очень видел, так сказать, активную потребность в них, но тем не менее это было сделано. Вот. Во всяком случае, в данных примененициях. Вот. И вообще говоря, пожалуй, это и все. Ну и скорость немножко побольше, но это, как говорится, не принципиальное отличие. Спасибо. Так, есть еще у нас вопросы? Вроде бы не видно. Ну, давайте поблагодарим Александра Николаевича. Спасибо большое за очень интересное сообщение. И перейдем тогда, наверное, к следующему по плану докладу, Конечно. Который у нас должен делать Мирослав Сикора. Мирослав, вы тут? Включите микрофон, Мирослав. У вас он выключен. Понял, включил. Уже Отлично. включил. Приступайте. Сейчас стремлю себя включить презентацию. Дайте мне 2 минуты. Нажимаю Share Screen и желаю, что успешно. Вы видите эту презентацию или нет? Видим, замечательно. Только, наверное, надо перевести в режим слайдов, чтобы полный экран был. Конечно, сейчас. Отлично.
Тогда, простите меня, я собираюсь говорить на русском, но, конечно, я вообще этого языка не знаю, не учился его в начальной школе. Тогда постараюсь говорить медленно, но хотел просто рассказать о развитии польской информатики в течение 60-х годов. До сих пор я прежде всего занимался, как это назвать, незаконным приобретением технологий в Польше накануне холодной войны. Сейчас я хотел немножко тоже рассказать о том, что прошло в официальной политике. Тогда я буду сосредоточиться на на сотрудничестве в СЭФ между Польской и, прежде всего, между Польской и Советским Союзом. Еще немножко тоже хотел сказать о том, какие возможности или какие условия были тогда в течение 60-х, потому чтобы получить или приобрести технологию западных стран, говоря, конечно, о вычислительной технике, о информатике и разных устройствах. Но очень коротко. Для Польши существовали в течение 50-х, 60-х в кроме 4 источники, с которых можно было получить технологию. Конечно, можно было эту технологию разработать в стране, и были созданы разные учреждения, о которых я еще скажу, института, опытно-конструкторского института и, конечно, заводы. В конце 50-х во Вроцлаве или Варшаве возникли самые важные заводы, которые позднее производили вычислительную технику, компьютеры первой, второй и третьей генерации. Но тогда надо различать между этими разными учреждениями. Можно смотреть эту историю через эти учреждения или через технологию, которая была произведена. О личной истории не буду говорить, там было много известных польских математиков, которые уже в течение 50-х, как Куратовский, Łukaszewicz, Марчинский, которые просто координировали эти опытные работы над польскими конструкциями. Они были успешны, но это было уже тогда очевидно, что самостоятельно Польska nie może rozwijać się w oblasti wyczислительной techniki. Надо либо получить что-то, так называемый know-how, от партнеров в Совете взаимной помощи, СЭФ, или с западных стран. Но можно сказать, что в течение, я хочу сейчас немножко сказать о международных отношениях. Польша после так называемой оттепели в Польше в 1956 году, когда Гомулка начинал руководить страной как первый секретарь коммунистической партии, могла покупать много не технологий, но устройств или сыра, которые нормально были запрещены эмбаргом. Мы очень легко можем узнать о этой позиции, исключительной позиции Польши в второй половине 50-х, как будем изучать документы или доклады Kokом, который работал в Париже тогда. Мы видим, например, на
здесь, на этом образце, что Польша, что более решений, которые были приниманы в КОКОМ, потому чтобы разрешить продаж технологий в восточные страны, 66% było связано с Польской. И более чем 260 устройств, переданных тогда в социалистические страны, było просто попало в Польшу. Это было так называемый Polish differential. Конечно, западные страны тоже тогда обратили внимание по тому, чтобы Польша потом этих технологий не передала союзникам с других стран, в первую очередь, чтобы они не попали в Москву. Но, несмотря на то, Польska mogła w tечение 60-х, potem тоже Румыния, как Чаушеску начинал там руководить страной, тоже могла получить более чем другие страны СЭФ. И это было очень важное направление в польских международных отношениях. Но можно обсудить, что самые важные были связи с Москвой. С начала 60-х уже Польша получила в рамках так называемой сотрудничества в СЭФ технологию производства интеграционных схем SSM, Small Scale of Integration, z Rosji, тоже получила технологию производства и тоже покупала много этих схем. И в половине 60-х мы можем наблюдать, что много польских делегаций уезжает в командировки в самые известные опытно-конструкторские или центры или в заводы Советского Союза. И один, который я не заметил, которого я не нашел, был Пенза, был завод в Пензе. Там наших в течение 60-х там им не решили уехать, потому чтобы, например, ознакомиться с БЭСМом, z komputerem z komputerem Ural, извините, z komputerem Ural, конечно. BESMa można było, ja nie знаю w jakiej mierze i w jakiej stopniu, no polskie uczeni mogli oznakomić się z tej technologią. I same znane centry тогда były, polskie uczeni посетили te centry. No, к сожалению, состояние польской информатики в конце 60-х ну, представляется грустно. Там только работает более чем 140 компьютеров в Польше. Есть, конечно, план, потому чтобы в половине 70-х уже польская промышленность и наука и другие отрасли экономии могли пользоваться 500 компьютерами. 500 компьютеров это было такое направление в планах. Что еще хотел сейчас подчеркнуть? Самый важный факт, исторический факт для меня, я смотрел тоже документы, которые были изготовлены в Польше, в польских архивах и тоже в Российском государственном архиве экономики, касающиеся
Ministerstwa Elektroniki или Ministerstwa Radiotechniki СССР. Могу сейчас сравнать и определить это самые важные события. Год 1968, он является самым важным годом в этом сотрудничестве, потому в 1967 году Польша покупала лицензию в ICL. Это сегодня тоже много историков занимаются этой темой, она очень контроверсивна. И потом, вы знаете, скорее всего, началась дискуссия потом, чтобы ICL, эту технологию, которая попала в Польшу, но не совсем, она только некоторые элементы этой технологии, не целая технология, но потому чтобы с этой технологии создать стандарт для стран СЭФ. И мы можем наблюдать в документах, как польская дипломатия стремилась, потому чтобы убедить российских партнеров, чтобы отказаться от IBM, архитектуры IBM, и идти в направлении ICL. И можно встретить в документах много докладов ze встречи с Раковским, с Шокиным, с министром Калмыковым, которые в СССР занимались координацию развития вычислительной техники, что Польша, у нее была надежда, чтобы внедрить этот стандарт ICL, и нет IBM. И тоже мы можем даже различать между так называемыми группами или лобби-группами, которые были созданы в рамках СЭФ. Например, Польша была тогда поддерживана Чехословакию, но, например, Восточная Германия хотела, потому что они уже успешно скопировали IBM, хотела, конечно, внедрить эту технологию как стандарт. Но для меня это самая интересная дискуссия, которая тогда прошла между странами. В конце концов, польская дипломатия дознала, или там это было поражение, или провал польской дипломатии, потому что IBM выиграл эту игру, и в конце 1969 года поляки были вынуждены, потому чтобы заключить договор о системе ряд, который базирует на IBM. Но еще можно узнать в документах, в докладах и в разной корреспонденции между учреждениями в Польше, что много людей еще, много инженеров, много информатиков еще в 1970 году у них было желание, потому что чтобы еще убедить Москву и избрать систему ICL. Ну, то хотел только такие короткие суммары сделать. Здесь мы видим, какая была тогда позиция Польши, как сравнать с другими странами. Что касается количества компьютеров в стране. И хотел уже кончу. Хотел тоже сказать, что я только рассказал показал этот такой
общий обзор. Я не разбираюсь, конечно, в подробности в этих технических обстоятельствах, условиях развития компьютеров в Польше, но самое интересное есть тоже, что уже Ксения Татарченко сказала, социологические последствия этого развития. Например, мы видим очень хорошо в издательствах, которые издаваны, в журналах, которые издаваны в Польше в 60-х, что знания о компьютерах очень быстро распространяны в обществе, что много людей в течение 60-х уже знало что-то компьютер, как он работает, и даже теорию, цибернетику, все уже было распространено. Но, конечно, это была только теория, и практика, на практику надо было еще ждать скорее всего, еще ждать 1-20 лет, потому что люди учились этих технологий на высших учебных учреждениях. Спасибо большое за внимание. Еще раз извините, надеюсь, что вы что-то понимаете с доклада. И еще раз спасибо за приглашение на конференцию. Спасибо большое, Мирослав, за очень интересные сообщения, интересные факты. Очень интересно по поводу количества компьютеров на миллион населения. Очень интересно, спасибо. Слово попросил Алексей Сафронов. Пожалуйста, Алексей, задайте вопрос или что вы хотите высказать. Микрофон только включите. Так, здравствуйте. Меня, демонстрация экрана, вижу, продолжается, но я думаю, надеюсь, меня слышно. Не обязательно. Слышно, да. Да, Мирослав, большое спасибо, очень интересно, и я бы в первую очередь вас попросил организаторам прислать не только вашу презентацию, но и, может быть, какие-то ваши статьи по теме, потому что вообще вот эта тематика Восточной Европы, она действительно у нас немножко выпадает. У меня в связи с тем, что вы рассказали, есть два взаимосвязанных вопроса. Один вопрос, может быть, вам что-то известно про более поздний этап сотрудничества, когда сотрудничество шло уже не на уровне технологий, а на уровне создания информационных систем. Конкретно меня интересует момент, связанный с тем, что в Госплане делали свою компьютерную систему для обработки экономической информации. В 1977 году запустили первую очередь, и в 1978 я находил информацию, что вычислительный центр Госплана сделали тем, что называется сейчас центр компетенций. То есть вычислительный центру сказали, что раз ты сделал такую систему, то теперь ты в рамках СЭФ будешь рассказывать другим странам, как им для их экономических задач сделать что-то похожее. Но это все, что я знаю про международное сотрудничество. Если вам что-то известно про сотрудничество в плане уже создания не отдельных там микросхем, а именно компьютерных систем, вот, например, для экономических проблем, то было бы очень интересно об этом услышать. И сразу второй вопрос. Вот если шло взаимодействие в плане развития технологий, может быть, вы что-то знаете о том, как они через СЭФ в третьи страны передавались? То есть были ли случаи, что, допустим, в Польше что-то разработали, а потом по линии СЭФ в развивающиеся страны продали? То есть вот экспорт технологий, не импорт, когда вот Комикон разрешил, мы что-то импортировали или скопировали, а наоборот, когда мы выступали как производители новой технологии, а какие-то развивающиеся страны были потребителями. Спасибо. Что касается первого вопроса, я считаю, что более таких сообщений или
измена информации в области не техники, но применения систем в разные отрасли экономики, например, потому чтобы например, создать автоматизированные системы управления, они в 70-х и 80-х, потому что тогда начала работать система РИАД. Я с 70-х не знаю таких связей, я знаю такие связи с второй половины 80-х, когда тоже в России было создано новое учреждение. Я знаю, он называется Комитет по информатике и технике или по-другому. Так, это было совсем новое учреждение. Его дело находится сейчас в РГАЭ, в архиве, я ими пользовался, я там заметил, что это сотрудничество уже очень развито. Оно не только связано с техникой, но с применением этой техники в разных отраслях. Было то ли тоже управление страной или там другие, этого я не знаю, но скорее всего у нас Andrzej Targowski, самый известный польский информатик, много писал о разных системах, и в Польше тоже сейчас много книг по системах, так называемая инфострада, которая должна быть якобы похожа интернету. Но везде, где мы читаем о тех технологиях, развитых в Польше, очень маленько можно узнать о сотрудничестве с Россией. Это такая моя конклюзия. Надо искать просто в делах, в документах. Второй вопрос. Я не знаю, только знаю эту известную историю, которая очень часто можно встретить в кругах информатиков польских, что компьютеры Odra 1325 были преданы в 70-х, 80-х Czechoslovakiu и тоже другим странам. И этот компьютер, который тогда был присоединился к систему обороны воздушных сил Югославии, успешно помог в 1909 году уничтожить американского истребителя в Югославии. Это так называемая система Тамара, Рамона. Один случай, когда я знаю, как технология, которая была произведена в Польше, была продана, но не в западной стране, только в южной стране, и она успешно была пользована даже после холодной войны. Конечно, еще последнее приложение, когда Польша заключила договор с Францией в 1968-1969 году. Тогда были очень контроверсийные договоры, заключенные тоже с Томпсон. Польша получила транзисторные схемы тогда, но должна быть производить что-то, какие-то детали, электронные детали, связанные с электронной техникой, с вычислительной техникой, и экспортировать ее во Францию. Но это все. Желаю, что вы немножко узнали обо мне. Спасибо большое, Мирослав. Так, вроде бы вопросов больше у нас нет. Ну, давайте, наверное, еще раз поблагодарим Мирослава за очень интересное сообщение, за то, что он на русском языке нам его сделал. Спасибо большое, Мирослав. Так, и давайте, значит, переходим к следующему докладу, который должен делать наш коллега из Венгрии, Мата Саба. Мата, вы здесь? Yeah, hi, I'm here.
Sorry, I only speak English. That's okay. I hope we will understand everything. And your presentation, please. Okay, yeah. Oh, excellent. Can you see it? Yeah. Yes. Okay. Fine. Great. Okay. So first of all, my apologies that the presentation in English. I would also like to express my sadness that the conference is online. I was looking for visiting Moscow and meeting you in person. I'm very sad that that's not possible due to the pandemic. So today I'm going to talk about the Hungarian participation in the Riyadh, and I will focus on how Hungary tried to use the political and financial backing that Riyadh provided to engage with Western European companies and computer technologies. Here's the quick outline of mine. I'm just gonna send one slide on what Riyadh was, then provide the Hungarian context of what led up to the Riyadh, quickly discuss some events of 1968, and then how Riyadh impacted Hungary and how we tried to utilize our participation, both to participate in the Riyadh and to engage with the West. Okay, so again, the Riyadh started in 1968 in Hungary when Kosygin reached out to the Comecon countries. It caught the Hungarian computing community kind of by surprise, but we engaged with it anyhow, and as we all know, it ended up being the reverse engineering of the successful IBM 360 system. So what was computing and the computing industry and the economics like in Hungary before 1968? So Hungary's computerization actually lagged behind even within the Eastern Bloc. Our first attempts to build a computer actually failed, and we only had an operational, reliable computer by 1959, which was based on the Soviet M3 blueprints. And by 1965, we still had less than 50 computers in a country of 10 million people. And all of them were in Budapest. And this was a mash of Eastern European and Western computers, and there was a shortage of computer experts in general. But there were, by the mid-60s, two promising projects, domestic projects. One was the so-called TPA project that was developed by the Central Research Institute for Physics. So this is a PDP-8 clone. So the Research Institute for Physics was founded in 1950. It was a typical Cold War institution founded for nuclear physics research. And their niche was the so-called multi-channel analyzers for nuclear physics research. And here the image shows one with 128 channels, where for research you want the input of these things to get the output some kind of function of what they are measuring, and that led to naturally to try to attach them to mini or small computers. And they started looking by the mid-60s for small and affordable computers, but they failed to purchase one, either due to their price or due to the COCOM embargo. So the Physics Research Institute then decided to make legal, or rather semi-legal, PDP-8 clones, as most of the information was available.
And so they were ready to manufacture by 1968 these clones, and this was rather successful. They obvious updates and newer versions, which were usually PDP clones, were actually sold until the early 90s. And with the TPA 1001, they even became members of the Digital's User Society, which provided them access to software. So that was one of the domestic projects. The other one was the so-called EMG 830 computer. So that was a domestic design. It wasn't a clone. It was done by the EMG factory, which stood for Factory for Electronic Measuring Instruments. It was developed mostly by a young group of engineers with senior leadership. It was a family of computers, so it came in 4 different sizes, and between 68 and 70, about 15 of them were sold or put into use at different Hungarian institutes. And I mean, at the time they advertised it as coming with business applications. I mean, we would call it today more like user-friendly, as there being a COBOL compiler, so people with less expertise could use these. So this was the other domestic project. And there were also economic reforms introduced in the beginning of 1968, which will have a serious impact on the computing industry. So similarly to Poland and Czechoslovakia, these were introduced early 68 after 4 years of design, and they were rolled back by 72, 73, mostly, although they had a long-lasting impact on the country and the economy. So so this reform actually introduced a limited and artificial, but a real market, a domestic market. So it led to the relaxation of the planned economy, by which what is meant is that it was maintained on the macro level, but not on the micro level anymore. So on the macro level, there were targets, national targets for certain products in the country, but they weren't assigned to companies and enterprises and factories anymore. And also the prices weren't set anymore. So prices were allowed to be set by the enterprises themselves within an interval. So enterprises were now bidding for government commissions, and they were allowed to set their own price within an interval. Also, the largest state-owned enterprises were actually encouraged to try to finance themselves from possibly Western export activities. I mean, obviously, partially at least, this was a financial necessity. But what this led to was dubbed by a Hungarian sociologist as an interest in numbers. What he tried to convey by this is something similar to what profit maximization meant in capitalist countries, but of course, it couldn't be said in Hungary. So the idea was that now, with more freedom to the enterprises, it meant that they were becoming interested in their own production numbers, and that led to a higher demand for computers. So this is the economic mechanism that had an impact on Hungary's, I mean, now new market. Okay, and so with all this, we arrived to 1968, where parallel to our engagement with the Riyadh, actually before Kosygин's letter arrives,
Hungary started looking for a mini computer license from Western countries. So it was clear that demand is growing for computers, that most of the domestic needs will be satisfied by small or mini computers. But for the National Committee of Technological Development, it was clear that even with the two promising small computer projects, we won't be able to supply enough computers even for the domestic demand. So by the late 67, they started going around to look for Western computer licenses. And again, this is the time where we were, just like the Poland, re-engaging with Western countries on the diplomatic and economic level. So they wanted to make sure that these are being done through legal channels, so it doesn't have a negative impact on these new engagements. And out of all these countries where they had visits and meetings, only France responded positively to Hungary. So it was the new French national champion Szedesi and the French ministry that engaged with the Hungarian Committee for Technological Development and with EMG, that was one of the domestic projects, about possibly purchasing the license of the 110 mini computer. So this was through 1968, and this is the stage when Kosygин's letter arrives to Hungary inviting us to join this project. So obviously Hungary did accept the invitation, and now the goal of the Hungarian leadership was, since we were already engaged with this mini computer license and our domestic projects were also about small and mini computers, the idea was to get this mini computer approved as part of the Riyadh series, even though it was smaller than the smallest IBM 360 computer. And so there was a pause or a hold on these license negotiations until Hungary got approved that being allowed to provide a mini computer for the Riyadh series. And that's when, by the mid-1969, the license was signed with EMG. And since the Szedesi computer wasn't IBM compatible, actually the Hungarian R10 computers can only work as platform or satellites to the Riyadh computers. They were only software computable with the IBMs. So this was the license, but then of course, the engagement with Riyadh provided, again, a big, a never before seen political and financial backing in the country, which obviously led to, we needed to found new institutions in order to, one, organize our own efforts, and also to engage with the Riyadh on an international level. So the main institution of Riyadh in Hungary is called SKI, which stands for the Institute of the Coordination of Computing Technology. It was newly founded in 1968. They wanted to make sure that its leader is someone with an expertise in computer development, and there weren't many in the country at the time. So they actually got the head of the TPA program from the Physics Research Institute to become the leader or head or CEO of SKI. And it was his idea to argue
that SKI, besides attending to Riyadh needs, had to do research and innovation and software development on its own if it will be respected or had a prestige within the country. So the SKI ended up being larger than what was necessary for merely Riyadh purposes, but this came at a price. So then the state said, again, in accord with the new economic mechanism, that if SKI is doing research and software development on its own, then, excuse me, then it will be responsible for financing itself, at least partially, which led to SKI reaching out to Hungarian enterprises and factories and pushing for computer technologies and software to be sold to these enterprises. And I would like to talk about how SKI began to engage with Western companies, and this became kind of a scheme. I mean, a regular approach how Hungarian enterprises behaved. So what they achieved already with the French computer license is that partially we paid by labor in software and hardware development, actually 40% of the price. So again, this was partially financial necessity, but partially it was a tactic to engage with these companies. And amusingly, since the license contained the 110 computer originally, but it also contained its follow-up model, the Mitra 15, that was in development at the time, Hungary paid partially by developing parts of the Mitra 15 hardware and designing software for it, and then got the license, which again was partially designed by them. But similarly, SKI needed a big mainframe computer for its computer center. So they bought a Siemens 4004. And again, they went in this route when they paid partially for it by software development for Siemens. And as Siemens was satisfied with the Hungarian team, and the Hungarian team was cheaper than Western European teams, this led to a regular cooperation up until the 90s between SKI and Siemens. So for example, the first Siemens time-sharing system was developed at SKI in the mid-70s, of course, with the help and monitoring and full knowledge of Munich, but nonetheless, it was a project that was first and foremost done in Hungary. And this, based on the recommendations of Siemens, SKI was then later engaged with Ericsson, Messerschmitt, and Kinsley. So other institutions that we had to fund for Riyadh was SAMOC, a computer education center, as we expected the growing demand for computer experts. And SAMOC went the same route. They applied to the United Nations and actually won $2.2 million for teaching computer science mainly to third world countries in English, German, and Russian. These were mostly Northern African and Middle Eastern and Eastern Bloc countries. And again, they took this route when they purchased legal license from the Control Data Institute and used that and based their teaching on that one. Another institution was Noto OSV. In my understanding, each Riyadh participant country had a Noto institutions. These were the ones that were responsible for importing, installing, distributing, and maintaining the Riyadh computers. In Hungary, they also did software following and archiving. And since IBM Hungary was present since the 1930s and never left the country, although
due to the embargo, they weren't selling computers. The Hungarian NATO Institute did engage with them and sold and distributed licensed IBM software legally in the country. And just a couple quick words and images about the Hungarian computer. So here in the left, you see the French Metro 15 and the Hungarian Riyadh computer, the R10. So by 1970, the EMG employees were trained in France, but for no clear reason, I can't understand based on the conflicting sources, the license was passed on to Videoton, the country's largest electronic and TV and radio company with absolutely no experience in computer manufacturing. As a consequence, at EMG, the computer development ceased to exist in a couple of years, which were the fear in many of the countries before Riyadh that it will suffocate the domestic computer developments. And so Videoton started only engaging with computers basically by the 1970s, and this caused a delay in the Hungarian Riyadh machine. So again, that was based on the Metro 15. It was introduced in 1972 at the Budapest International Fair, but it was only available for purchase in 1973. So it was at least 1, if not 2 years delayed due to the switch to Videoton. But in my understanding, it was still among the earliest Riyadh computers made available. And Videoton was also engaged with peripherals, and they tried to follow the same route. So they looked for licenses for graphical display, but they failed to get one. So since they had expertise in television, they designed their own one, which became quite successful. And here they were successful in selling a lot of displays until the 90s in American dollar-based markets. And with their own peripherals, they also went into printers, where again, in the beginning, they engaged with legal Western licenses. And once they gained enough experience, by the middle of the decade, they started developing their own ones. And I just thought I'd put up a picture about the standard setting of a Hungarian Riyadh installment. Here are, just for the record, the typical components with the Riyadh codes. And as I'm running out of the time, I would just leave up my conclusion. And thank you for the time. Yeah, thank you. Thank you, Mata, for your very interesting presentation. And желает ли кто-нибудь задать вопрос? Я видел, что был желающий задать вопрос у нас. Алексей, до вас еще был, по-моему, кто-то желал. That was Leo. Да, Груфис, пожалуйста. Yeah, I was going to ask about the Videoton 340, but you've answered all my questions. So I was going to ask if it had any prototypes, but apparently it was developed independently, because I tried to look at its control sequences. I couldn't find any similarity to any Western display. And apparently you've answered kind of preempted my question, saying that 40% of them were sold to the Western markets. Apparently that was probably one of the very few Riyadh peripherals that were popular in the West. I wonder if there were any others. Yeah. Yeah, I'm not aware of other ones, to be honest. I know that the later TPA series were popular with nuclear power plants,
within the Eastern Bloc. So they were considered to be successful within Hungary, but I don't know much of Riyadh products that were successful on the, at least no Hungarian ones that were successful on the Western market. May I have one remark? Thank you. Thank you. Okay. Just to the Mitra 15 computer, and by the way, the entire idea of continuing with technology that was previously purchased in the West, exactly in the late 60s, and you can learn about it very easy in the documents. Polish diplomacy pointed out to the Russian partners while discussing the future Riyadh standard that Hungary has been already allowed to develop its own so to say Western technology, and Poland has been asked to terminate the project of Odra computers that were built since the early 16s, or actually we have a lot of similarities between the two states. By the end of the 50s, first factory started to launch its production. So anyway, we've got in the late 60s pretty good developed assembly line for Odra computers, and it turned out suddenly that we have to close it because of the Riyadh standard. And it was really one of the few success stories in Poland with the ICL company experience, and it seems to be quite similar, quite a similar story as that one in Hungary. And now there was this huge controversy about developing two independent systems in one factory, and it happened in real. So over the 70s until the early 80s, Elvro factory was manufacturing both the Riyadh R30 or R32 standard and the Odra 1325 based on the ICL technology. That was just this remark. It would be nice to learn about the other Comecon members, because the similarities are striking. Let me add a quick comment to that. So what is interesting is that the EMG stopped existing. I mean, not the computer development quickly after Riyadh once Videoton got the license. But interestingly, the TPA machines, so the PDP clones, were had a very weird status in Hungary. So they were called TPAs, stood for Stored Program Analyzer. So they tried to hide it as an analyzer, just like the multi-channel analyzers. And they were never approved by the state to produce computers. And accordingly, they never got financial support from the state for the TPA machines. So actually the Physics Research Institute became a computer factory on its own. They were manufacturing completely independently from the state and other computing industry projects. Their own machines, were selling them mostly to research institutes and nuclear and heat power plants, and they never received any state funding until '85. So that was a very bizarre, like, Western technology. Everyone knew that they are developing or selling computers, but everyone was like looking the other way, and it was like a somewhat shady business, to be honest. I mean, bureaucratically. But yeah, I'm looking forward to discuss more with this with Miroslav and others. Yeah, thank you. Alexei Safronov. Yes,
Thank you. I just would like to ask the questions similar to the questions I've asked to the previous speaker. First, I would be very grateful if, in addition to your presentation, you would provide some articles or books related to the topic, because it sounds very interesting. And the question itself is, do you know any stories that Comic-Con somehow helped to sell these technologies abroad? I mean, any stories when Hungary didn't find the customers on its own, but used this multinational organization, Comic-Con, to provide computers on foreign markets. So any help from Comic-Con? I see. So so on the sources, so my sources are mostly in Hungarian. So there is a group of Hungarian computing pioneers who self-organize, and they have a lot of oral histories and meetings by themselves, but these are usually not available in English. So I have to say that in English, the sources is my contribution to this volume, and there are few articles. If you email me, there are a few articles in English covering you know, decades of Hungarian IT development, where usually Riyadh gets a very short section, and there are some US sources actually who were monitoring, of course, internationally what was happening in the Riyadh. So there are a couple Americans, Goodman and Seymour are the authors in the US who follow that. I can give access to those papers. I don't know much about Hungarians engaging through Riyadh with third parties. In my understanding, the Riyadh administration was deliberately independent from Comic-Con administration. The other thing is Videoton, before Riyadh started really be on full steam, like by the mid-70s when we were receiving the Polish and Russian machines, it was a big international enterprise on its own with radios and televisions. So Videoton actually had like services and offices in the Eastern Bloc, but even I think in Egypt, in Finland, and Yugoslavia. So that was independently from the international bureaucracy. And also, I don't know whether this is appropriate or not, but Hungarian sources say that they could have higher prices for the Riyadh products than the average Riyadh products because it's perceived quality or Western origin. And so they try to keep independent from it. But again, I can't judge how factual these statements are. I have to admit that. But for the sources, feel free to email me, and I can provide what I have. Thank you very much, Mate. And I don't see more questions, and so I think that we may say thank you to Mate for one question. report. A follow-up one question more, and we will have to go to the next report. Yes, Miroslav, please. 1 minute. When it comes to the Western surveillance on what is happening in the East, then the RAND Corporation sent a lot of delegation to USSR, and then there is a work by Lewis, I guess, published in some American journals 10 years ago about the RAND Corporation reports on the state of the affairs in the Soviet bloc computing. This is one thing, and the second thing is that
there was this idea of establishing of the common joint institute for overseeing the computing development within the COCOM. And there were several institutes that pretended to play the major role, as was the East German, I guess, this Institute für Datenverarbeitung in Dresden. So there was, I remember this from the documents I analyzed, that there was a struggle, ongoing struggle on who will be coordinating the RIAD. And as far as I know, by the late 80s, it wasn't agreed on whether there will be one place when the new technologies will be researched on or developed. This is all I wanted to say. Thank you. Thank you. Yes. So we may go to our last report in our session. Yes, everybody are ready? Yeah. So Martin Sperka. Do you hear me? Yeah. Yeah, okay. Please. Yeah, just I switch my... Please turn on your demonstration. Today our session is really deeply international and it's very pleasant. Do you see this just presentation? Yes, I see your presentation now. The full screen. Mm-hmm. Oh. The whole screen. Why does it work? No. Again it disappeared. Warum das not here? Oh. Again, share. Yes. Advanced save. I got. No. Oh, it's not working. Share. Yeah, you can see it? Yes, now we can see. Okay, and it looks good. Okay, but I have to go to the beginning. Yes, it will be desirable. Because I have not got, no. Move up. Again. Okay. So, привет с Братиславы солнечной. Я буду говорить так, на пол английский и на русском, потому что я уже долго не говорил на русском языке. Ну, как получится. Так, я буду заниматься роль на русском, не знаю, как это название, Словацкой академии наук для вывода или для development компьютерной индустрии в Чехословакии, именно и в Словакии. Slovakia was eastern part of Czechoslovakia and were less developed than Czech Republic. And in 1945, after the World War II started, industrialization of the country.
this was mostly heavy industry, including military industry, chemistry, metallurgy, and so on. But there were several research institutions who dealt with research, mostly applied research. Among them was one of the University of Technology in Bratislava, and there were one laboratory for theoretical and applied mechanics. There were two doctoral students who dealt with the computing methods for modeling mechanical systems. They used mathematical analogs with passive electronic components. In 1953, the Slovak Academy was established, and this laboratory from the university was moved to the Institute, Laboratory or the Institute of Theoretical and Applied Mechanics. So the plan there saw that this method, making the fixed electronic circuits, it's not very flexible, and they decided to do analog computer. But I don't know why it doesn't work, this stupid, how to move to the next slide. Try clicking it on the right. On the right? I mean, where you've got all the slides. You see on the right, the pictures, mini pictures of the slides. Yeah, stop sharing and do it again. Oh, it's not here. No, it's okay. You just have to switch the slide. Yeah, but I don't see this side slides. All the slides are on the right, I think. In your open office, they are on the right. Do you see the minimized pictures? Yeah. You can use your mouse wheel to scroll and click the slide which you want to open. Oh, I want slide 4. I want to switch. What is this? Crazy. You can use the you can use the scroll bar now. Oh, 4. So they decided to build own analog computer because the planner was a mechanical engineer, but he was also radio amateur, so he had compute and calculate this integrator circuits. In 1958, they built this computer. But after this computer was done, it was aroused necessity to have digital computer. And so the Academy of Sciences decided to buy East Germany ZRA1 computer, which was actually the first digital computer in Slovakia. They decided it because it was more precise and reliable than the Soviet-made Ural-2, который покупил технический университет. Этот институт механики занимался тоже by industrial automation, so they needed the control computer, which was working in real time. And such computer was very expensive because of COCOM embargo. So they decided to build own real-time computer. The first Slovak built computer in general, but also it was the digital computer and the third generation computer in actually the first third generation computer in Czechoslovakia.
This project started in 1965, and 1 year later was created Institute of Technical Cybernetics, and Plander became the vice director of this institute. They built the prototype of this computer with the Texas Instrument small-scale integration circuits, which were imported illegally as a parts for the second generation gear computer, which was used at this institute. There were plans to start this TTL integrated circuits produced in Czechoslovakia. And the requirement in our country was that all parts, all details, they must be from the Czechoslovak production, in worst case from some CEV countries, Comecon countries. LPP means fast programmable processor. The word processor was selected because it was not possible to fund other institutions for research of computers, because the monopoly on computers, research and development was in Prague, in the Research Institute of Mathematical Machines. This was a similar situation like in Hungary with TPA. This computer were no reverse engineering. To znači da to nije bila nikakva kopija. Architecture and basic machines code were designed by the engineers. I was in that time also the part of the team. And the architecture was simulated on the gear computer, which was used in the Institute of Technical Cybernetics. Instructions were microprogrammed in Ferrite Core ROM, so it was easy to add new or change existing one. Always came some people and said, I need this instruction, so it was necessary to reprogram it, and it worked. Here we see this computer is at the Museum of Computers, and this is a picture from that time. The production, in order to speed up production of this computer, it was necessary to make a preparation of the processes and so on. So for this reason was established the Institute of Research Institute of Computers in town Žilina in northern Slovakia, which was close to Tesla Námestovo. The company, this was only company they wanted to do computers. Other Tesla companies, they didn't want to change their production. So this institute later developed many computers. They were involved in the small electronic machines projects. So the RPP-16 was installed in many factories and other institutions. It was produced 139 standard models and 104 RPP mini computers. In the year '69, Plander participated at the meeting of International Commission for Computer Technology in Moscow, and the topic was small electronic computers. Abbreviation in Slovak is SMEP or SM. Ja думаю, что на русском это называют машины SM. On this meeting, participants constitute board of chief engineers. Plander should be representative of Czechoslovakia, but for the political reasons, he was released from the position of vice director, and but he remained responsible for the RPP-16 projects because many people believe that this project will be not successful. A Slovak chief engineer of SM machines
was a new director of institute, but he was no computer expert. And in 1977, the office, which was in the Institute of Technical Cybernetics in Academy of Sciences, was moved to this research institute in Žilina. I forget to say that, this Žilina developed a couple of computers which were produced in Tesla Nižná. They made alphanumerical terminals or graphic terminals, compatible reverse engineered from digital equipment or Tektronix peripherals, and also peripherals for Riyadh computers. Tesla Námestovo, which started with RPP-16, produced several models of SM machine. It was SM320, 420, SM5050, SM5211, or 5212. This was equivalent of VAX 11738. Yesterday I read one memory of one man who was the engineer in this machine, and he's describing the process, how they sold it to United States. Actually, they were also in the United States, and they made the schooling in one institution in Pittsburgh. And ZVT, it is a company for producing computers in Banska Bystrica. They produced microcomputers based on 8080 or 86 or 8088 compatible processors. And also they did military systems for the rugged conditions. On this picture we see the exposition of SM computers in my museum, but now we have more models. Of course, the computers needed components, and it means integrated circuits. The first integrated circuits started in 1967 in Tesla Rožno, which is part of the Czech Republic today. And in 1972, Tesla Piešťany in Slovakia started producing MOS, LSI, integrated circuits, including 8-bit microprocessors and single chip computers. So in 1980 started the era of microcomputers in Czechoslovakia. It was really a revolution because there were many institutions and even individuals who built own computers or connected peripherals to the existing one. This is the first single board 8-bit microcomputer developed in Piešťany. In Slovakia, there were made also the 8-bit computers, home computers with magnetic tape memory and television monitor. Here are some of them. Emerged many books, many journals, courses, and digital electronics and programming was taught even in the elementary schools, what was something crazy, but these children could learn a little bit with BASIC or the language logo. I think it is very simple language, programming language. Later 16-bit IBM PC compatible machines started be produced in Slovakia, in Tesla Bratislava, in Banska Bystrica. But the microprocessors were imported from the West or later from the Soviet Union. Institute of Technical Cybernetics was academic institution. So since 1979,
we concentrated on research, on theoretical research in fields, parallel computers and algorithms, knowledge-based system, linguistics, speech processing, computer vision, robotics, and also in microelectronics, electron beam lithography, or circuit testing inside the chips with the control beam, electron beam. In 1982 was based International Laboratory for Artificial Intelligence. There were several such laboratories. One was in Berlin for image processing and computer graphics. So there were scientists not only from the East, but also there were some Americans and West Germans and some people from Korea. Institute of Technical Cybernetics had also a Department of Experimental Manufacturing, and they designed and developed and produced several models of computers. So it was, for example, SM5050 with 2-bit sliced bipolar arithmetic logic unit made by Tesla Rojno. There was another 5050 which was developed in Žilina, but they used American advanced micro devices 4-bit slices, and they declared that also the Soviet Union will produce it. These computers were used, for example, in companies for welding robots, and it was some military companies when they used. And actually, one of these computers worked even 6 years ago. They replaced it for the more modern computer. Other systems developed in the Institute of Technical Cybernetics were special computer vision system. It was no reverse engineering. It had hardwired algorithms for image pre-processing and was used in robotics, then distributed system. And the most complicated project was parallel associative single instruction and multiple data computer, which had up to 2048 simple processors. Architecture was inspired by the Goodyear Staran computer. You know, this computer was used in AVAX airplanes, but we had no documentation, so it was only inspired the architecture and the principle of this computer. Our people developed a special associative programming language. It was assembler and macro assembler, and expanded Fortran for parallel computing, as well as language Actus based on modular 2. The targeted applications were radar signal processing, and 8 pieces were produced until 1989. One of these models was also in the anti-aircraft rocket base near Bratislava. Here we see is Professor Plander, and this is this computer with just 256 processors. And this is an engineer, chief engineer of this project. Another project was clone of 32-bit RISC Acorn ARM microprocessor, but the masks were ready in 1989 when the US embargo finished, so all the project was canceled. Another project was a single-bit microprocessor for industrial controllers, replacement of electromechanical relays. And this was end of our golden age of microelectronics and computers, because after '89, US high-tech embargo failed, so all computer and semiconductor companies in Czechoslovakia collapsed. Many scientists and engineers joined Western universities and international IT companies. Some small and medium enterprises for reselling, installing, and servicing imported computers emerged.
Some of them continued working for the former customers. There are also few successful international companies, like, for example, ESET and other companies. And Institute of Technical Cybernetics transferred to Institute of Informatics. And this continue in theoretical research together with universities in Bratislava, Košice, and Žilina. So that's all from my side. Thank you very much for your attention, and excuse me for these technical problems at the beginning. Спасибо большое, Мартин. Мартин, ты по-русски понимаешь? Я могу по-русски говорить? Да, я понимаю, но очень плохо говорю. Значит, Мартин, большое спасибо за очень интересное сообщение. Мне это может быть особенно интересно, потому что я в 80-е годы очень тесно работал, когда вот началось взаимодействие Академии наук наших, и самым ярким представителем Чехословакии, который оказал очень большое вот влияние, это был Иван Пландер. Я очень хорошо его знал, помнил, и после этого мы еще встречались. И более того, я хочу сказать, что в 1988 году по инициативе академика Бориса Николаевича Наумова Пландера избрали иностранным членом Академии наук СССР. И он сейчас является иностранным членом Российской академии наук нашего отделения информатики и информационных технологий, нанотехнологий. Так что связи очень тесные. И дольше всех, пожалуй, вот наше взаимодействие в то время было, даже где-то до начала 90-х годов, с Вуфтом из Жилины. С ними мы вот еще вот делали то, что вы упомянули, эмбарго закрыли, этот процессор. В общем, очень тесные были взаимодействия, поэтому очень приятно было ваше сообщение выслушать. Мне просто вот как бы воспоминаний много очень возникло. Спасибо большое. Ну, профессор Пландер, у него был офис здесь в музее. Я начальник музея компьютеров, и он умер 2 года тому назад. У него было 90 лет. Да, был вот членом, это был очень яркий человек, ну вот, да, ну вот именно как раз Иван Пландер был один из таких ключевых людей всего нашего вот содружества и сообщества, так что спасибо за память. Так, кто-то хочет вопросы задать, выступить? Так, ну, я не вижу, наверное, уже как бы... Вопросов нет, потому что уже поздно. Уже поздно, как раз мы подошли ровно к 17:00, к моменту как бы завершения. Так, ну, значит, мы сегодня план наш выполнили полностью, все заполнили и все по времени. Значит, ну, так как выступающих нет, наверное, можно поблагодарить участников, пожелать набраться сил к завтрашнему дню. У нас завтра наша сессия, значит, вот мы идем по истории вычислительной техники, завтра она с 10 утра у нас продолжится. Ну, давайте, значит, до завтра. До свидания, спасибо всем за участие. Спасибо. До свидания. До свидания.